Thank you for watching Weekend Prime and welcome back. Now, tonight, as night falls, countless families retreat to the comfort of their homes. But for Nairobi's homeless mothers and their children, the streets are their only shelter, a harsh, unforgiving battleground for survival. Exposed to the cold, danger and despair, these women fight not just for themselves but for their little ones' future. Why has this crisis persisted for generations? Who is failing them? Tonight, KTN's Wanjiku Wanjiru brings you the untold struggles of these ilk of people in a special report, Homeless Mothers. Huyo mtoto mali nimemzalia ni Mwenyezi Mungu tu ndio anajua. Mwanaume ako na bibi yake. Wanalala nje, mvua ikinyesha, watu wananyeshewa nje. Na shanga mtoto wangu hapa round up. Mtoto hawana chakula, shanga nitaanzia wapi? Inakuwa na huzuni. If kama kuna wase wametengwa na this government ni wase wa street. Exhausted, uncertain, and with empty stomachs, Ruth Kawera, her husband, and their 5-year-old son retreat to their temporary resting place, a makeshift shelter under a shanty known locally as a kibanda. Tonight, as on many other nights, this is their home. Even with the dim glow of streetlights above them, the sense of insecurity never fades. It is a night of discomfort, the weight of the cold pressing down on them, but the need to protect their child keeps them awake. Kawera is just one among many mothers who night after night navigate the harsh realities of street life with their children in tow. Many of these women have lived on the streets for more than 5 years. They struggle daily to survive while trying to provide for, protect, and care for their most vulnerable dependents. For most, the streets were a last resort. Hiyo hata unajaribu kukomboa nyumba, unakomboa nyumba mwezi mmoja, mwezi mbili, pesa hakuna, unarudi unakuja tena unarudi tena jamuju, hauna nje nyingine unaweza rudi. They cite parental neglect, extreme poverty, domestic conflicts, and tragedies as the key factors that drove them to homelessness. Sana sikianga aibu kuenda, juu mimi nilipanga mgirine ya mamangu. Nikabeba nyungu ya mamangu, alikuwa anapikia getheri, nikaenda nikauza. Juzi nimepigiwa simu nikaambia mamangu ni mgonjwa, sina hadi fare ya kuenda. Mzee wangu alitoka saa 11 mwaka imepita. Yeye sio mtu wa kunywa pombe, akaenda msikiti Isili. Kurudi ndio aligongwa na gari ya maana. Hana brother ama sister, lakini amenizalisha hawa watoto 4. Kuna mama ako uhai. Huyo mama hanitaki. Sasa mimi nikaanza nini? Maisha yangu tu kivyangu. Moto ikanishika hapa tu Libya. Vile moto imenishika, hiyo moto ikazima, nikatoa TV peke yake. Siku 3 ijaisha sister yangu akakufa. Nikamzika. Wiki ijaisha sister yangu akamfuata. Nikaanza kwa wazimu mimi kama wazimu. Bwana ndio amekufa, sister ndio amekufa, sister ndio amekufa, moto ndio imenishika. Food scarcity is a constant battle. Tutaenda kwa soko tukule maembe, tukule melon, tubaiwe chakula. Hakuna chakula ninapata, si muhimu kwa mtoto. Kuokota huku tunapea mtoto mandizi huku. Tunaenda kwa soko tunakapea. Ama mtu akijitorea anatubaia. Without access to basic sanitation, no place to bathe, change clothes or use restrooms, here personal hygiene becomes a challenge, leading to serious health concerns. Kama juzi nilikuwa nimelazwa Mama Lucy. Kutoka nikalipiwa na sosio waka. Hiyo Disemba yote mtoto alikuwa mgonjwa. Nilikuwa nimelazwa hospitali. Wewe unaona hapa watu wameoga. Hawajaoga, bado kuna mwingine hata kuoga inakuwa ni shida. Kuoga anaweza kaa mwaka mmoja kabla hajaoga. Akienda kuoga anakufa. Akikufa anaruhusiwa kwa kiwanja. Anaruhusiwa kwa kiwanja, anaambiwa wewe umekufa, anafunikwa gunia. The streets offer little to no protection. These mothers endure physical violence,
harassment from individuals and law enforcement, exploitation and sexual violence. Kama sina mauka mimi nakaanga hivi mato kwa sababu hawa wasichana, hawa ni walevi. Juzi usiku karibu msichana ashikwe. Nikapiga manduru. Kuni mtoi amevunjwa mkono, imagine. Hata kama ukweli kuvunja mtoi mkono, mtoi yako na shida gani shua? Si afadhali mkilichuna sisi tu. Mimi nilichapwa na makarao wakanileta mpaka base. Wakinichapanga. Nilikuwa na nose breathe. For their children, the risks are even greater. Living in unsanitary conditions, they are more susceptible to illness, malnutrition, getting lost or worse, losing their lives. Watu walikujanga huku wakasema wanda watubaya chakula, unaona? Sema wanda watubaya chakula. Kwa wanda kutubaya chakula akasema nilikuwa na mtoto mrembo, nikamwambia anakuanga hivyo, unaona? Wakatoa kibeti, wakatoa mafuta, wakaniguza nayo, mimi sikujisikianga kwa dhati. Sipata mtoto wangu hadi wa leo. Nilikazanga Novemba wakakufa tu. Sikujuanga juu ya baridi, hatuna blanketi, nikawapeleka Murera na hii Mbogi. For these families, education remains a distant dream for their children. Huyu babake alimwacha akiwa PP1, kaingia PP2. Nikakosa namna mimi. Nitafanya aje? Hana uniform, hana hata bag, hana hata viatu. Nikafanya nini? Hata mimi mwenyewe hata nirudi kwa street sasa. Beyond the physical challenges, there is an emotional toll that is equally devastating. Nashinda nitawafanyia nini? Nitawapeleka wapi? Ndio wametoka huko wamekuja kusema wako njaa. Ndio wamepigana, wamegonjeka. Tumeongelelewa, tukadharauliwa. Na singa saa zingine naweza waua. Better Care Network, an organization working in this space, says poverty is one of the biggest driving forces behind the rise of street children in developing nations, particularly in Kenya. The 2018 National Census of Street Families report estimated that Kenya had 46,639 street persons. Of these, 21,550 were aged between 10 to 34 years, while 15,752 were below 19 years. The report highlighted a stark gender divide. 72.4% were male, while 27.6% were female. Youth made up the largest percentage at 45.3%, followed by children at 33.8% and older persons at 2.4%. Nairobi had the highest number of street families at 15,337, followed by Mombasa, Kisumu, Uasin Gishu, and Nakuru. The data also revealed that most children living on the streets with their parents were below 10 years old, and 24% were orphans. Alarmingly, 20% of street persons had no knowledge of their parents' whereabouts. Among the organizations working to bridge the gap is Zero Street Foundation, which provide basic necessities and social support to homeless mothers, men and children. Peter Ndiboye, the founder, describes street families as the most neglected members of society, receiving little to no support from both the national and the county governments. Demo atagonjekea hapa. Ama akose pad. Akuwe na shughuli yake hapa hivi. Atakosa hata hiyo pad, achukue blanketi hapo ama mattress ndio ata-use. Wanakuja na akikunywa pombe, ashika na madawa, atuvepusiwa sana wote. Tugonga na mawe saa tunangu, lakini Mungu alibariki akakufa. Udemo atapata atazalia kwa street. Hana mse maybe kwa hiyo kwa base hana mse anaweza mshughulikia. Atakamwa azalia hapo, tukichukua mtoto tuapeleka clinic. Officials in the Ministry of Labor and Social Protection say at least 3,000 families have been rescued for the last 1 year in what has been described as largely joint efforts between government and stakeholders. The numbers aside, however, many see a mismatch with the reality on the ground. These families feel neglected by the government and the society at large. Sisi sema government kwa tunatupatia sisi.
haswa kwa street. Because if kama kuna wase wametengwa na this government ni wase wa street. But why is this problem refusing to go away in Kenya? Globally, countries like Finland and Japan offer models for addressing homelessness. In Finland, for instance, the government combats homelessness by providing unconditional housing to those in need. In Japan, begging is considered a criminal offense and social norms blame individuals for their circumstances. However, both nations emphasize two key strategies: a comprehensive governmental approach and strong NGO collaboration. A long-term strategy, adequate funding, and coordinated societal response are essential in tackling homelessness effectively. Increasingly, it is clear that it's time for society to take a closer look at this issue and recognize the unique needs of homeless mothers and their babies. Na tunavumilia tu. Sisi pia ni wanadamu, msitubebe hivyo ama mtuchukulie hivyo shwari. Tunakuja pale juu ya mashida. Unaona sisi ni chokora wasa? Chokora wasafi. Unapata mpaka sansi anapiga mother kona ball kwa barabara. Street family ni watu pia na waangaliwe kama wanadamu. With the right resources, understanding and compassion, these mothers can be empowered to break free from the cycle of homelessness and provide a future where their children can thrive. Until then, these women remain hopeful and continue to fight one day at a time for the most basic of human rights, a roof over their heads and a safe, stable life for their children. Wanjiku Wanjiru, KTN. Time for another break. Still ahead, government mulls over introduction of